And or uten phone. Den banger. How are you coping with no phones? Jeg pølse. Jeg har bare en dårlig klassekammerat. Telefon. Det går dårlig for fellesskapet. Jeg synes det går greit. Kan jeg si en ting? Mitt eneste problem at jeg ikke har tidsperspektiv lenger. Jeg for eksempel. Nei, jeg er ikke ferdig. Problemet at jeg ikke har tidsperspektiv lenger. Så jeg vet ikke hva klokka Og det mitt største problem. Vet du hva tidsperspektiv Tidsperspektiv, der har vi den. Overheven shine als de zonnestralen dalen. Hoogtevrees afwezig in dit paleis op aarde. Een parasol, een bar en een hele hoop strandstoelen. Als je weet wat we bedoelen. Weet je wat echt chill zou zijn? Als een plein een stukje hoger zou zijn. Een chillspot van de hoogste klas. Precies ja, een dakterras. Dus doe je zonnebril op en je rugzak af. Geloof me vriend, nee, niks is te maf. Iedereen is welkom op deze party. De cadeautip, neem je moeder mee. We chillen op het dakterras en vanavond gaat het dak eraf. Maar voor het zover komt, dan pop ik nog een baf en lay back in de noorderzon. Lay back in de noorderzon. Lay back tot de zon opkomt. Dakte. Wie samler vi? Overhemd op een kiertje, mijn linker een biertje. Dakterras. Peuk achter mijn oren, er is niemand die ons stoort op het dakterras. Overhemd op een kiertje, mijn linker een biertje. Hey guys, it's me, Ben. We are in the middle of an island. And we are cooking some food, you know what I'm saying? So I've just made this beautiful sausage and yeah. Get in there. Oh, big bot. Let's go, Adventure. Let's go på tur. I have a weird obsession with islands, like just wanting to sleep on them and stuff or conquer them. It's the most Viking adventure yet, for sure. Feels like we're berserking on foreign lands. If you were like gonna live on this island for the rest of your life, where would you put things? What would I put? Like where would you put your house, the garden? I think the house goes there. Yeah, it's pretty solid. Where it's nice and flat. Yeah. I'd bring, because I know that it's going to snow a lot, so might as well make a little ski jump and stuff. Bring some skis. Bring the canoe, obviously, to go to Hurra and Kiwi. Ja, det är för att få igenom röken bort till Mette. Ja, för din middag.